Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabiyan, I'm head of the UCMC Press Center. Please like, share this video and subscribe our channel to stay tuned. With the beginning of the full-scale Russian invasion to Ukraine, many Ukrainians were forced to leave their homeland and flee to other countries in Europe and the world. Most countries have hospitably accepted Ukrainian refugees, provided them with support and contributed to a comfortable life. Migration affects both Ukrainians living abroad and people living in other countries who learn more about Ukraine and its people through migrants. And we start with the comment of the migration expert Kateryna Kulchytska. Russia's full-scale war against Ukraine caused extremely strong migration flow within Ukraine and Europe. According to the UN, more than 6.5 million people have left Ukraine and more than 8 million people became internally displaced in Ukraine. Where do Ukrainians go? According to UNHCR, more than 3.5 million Ukrainians left for Poland, 978,000 for Romania, 660,000 for Hungary, 475,000 for Moldova, and 449,000 for Slovakia. However, these figures only indicate the border crossing, not the end point of arrival. A significant number of people went further, mostly to other European countries. Should all of them be called refugees? The majority of Ukrainians in the EU have decided not to become refugees, but to receive temporary protection, which gives the right to work, social benefits, and freedom of movement. Close to 2.8 million persons fleeing Ukraine have been registered for temporary protection in the EU countries from the beginning of the war, says the European Agency for Asylum. At the same time, just 20,800 applications for international protection were lodged for Ukrainian nationals. Despite the full-scale war, Ukraine remains the third top country of origin of asylum applicants so far in 2022. Why do Ukrainians choose temporary protection? This mechanism ensures the right to stay in the EU as well as the right to access housing, healthcare, education, social benefits, and guarantees the right to work. Unlike asylum seeker status, temporary protection allows Ukrainians to move freely within the EU. That is, Ukrainians can choose where to go and, if necessary, move to other EU countries. That is why it is currently difficult to track the exact number of Ukrainians in each EU state. An important aspect of temporary protection is that it has a limited duration. Each EU member state can determine the duration of its provision, but the general recommendation is 1 year, which can be automatically extended every 6 months. But even now, people are gradually returning home. According to the Ukrainian State Border Guard Service, 2.1 million Ukrainians entered Ukraine from 28 February to 25 May. Also, International Organization of Migration First Service with people fleeing Ukraine in Poland, Hungary, Slovakia, and Moldova reported that most of the respondents have the desire to return to Ukraine when safe to do so. Now Russia continues invasion, killing thousands of innocent people and provokes mass exodus from the country. Only Ukrainian defenders can stop Putin. Now Ukraine needs a specific, heavy list of weapons. Europe and the whole world should arm Ukraine now, so that we can stop Russia's war. Larysa Mudrak, media and communications expert, is in Spain right now. She told us how she was rescued from the tiny village near Bucha. Her family and friends went there in the hope that it could be more safe than staying in Kiev. But that was a mistake. Today she continues to live and work in Spain. Мене звуть Лара Мудрак. Я з 24 лютого опинилася в окупації під Бучою, це 4 кілометри від Бучі. Я прокинулася в Києві, в своїй квартирі.
нікуди не збиралась їхати. Я солодко спала. Я прокинулася і взяла телефон в руки, побачила там 49 дзвінків. Переважно це були мої іноземні колеги і друзі. Звичайно, я знала, що може бути війна. Звичайно, розуміла, що відсоток початку війни дуже високий, але я принципово не хотіла вірити. До вечора діти натисли на мене на чоловіка. Позвонив мій двоюрідний брат, він колишній військовий, і сказав, що окей, давай поїдемо на дачу під Бучу, в кооператив Красне. У нього там дача, і, власне, там знаходилася його мама, його теща, його дружина і донька, які 22 роки, як і моїй доньці. І, власне, перебудемо там кілька днів, це буде безпечно, і потім подумаємо, що будемо робити далі, тому що він військовий, він, звичайно, збирався одразу відновлювати, хоча він на пенсії, але відновлювати свій статус військового і записуватися в ЗСУ. І, тобто, ми поговорили, і, власне, пізно ввечері мій чоловік привіз мене, Соломію і її двох друзів до брата. Там уже знаходився його друг з дружиною і 9-річною донькою. Власне, таким чином 13 людей опинилися на дачі в кооперативі Красне під Бучею. З першої ночі, звичайно, що були шалені обстріли. Вони лунали безкінечно, так продовжили всю нашу окупацію. На третій день було зрозуміло, що це окупація. Тому, власне, ми 8 березня прорвалися. На щастя, всі 32 машини, які їхали з нами, фактично всі уціліли. Декілька машин було там розстріляно з танків, але, на щастя, вони так само тільки були ушкоджені, люди живі. She said that Spanish government and people are very helpful and kind to Ukrainian refugees, and she feels that they really know a lot about Ukrainians' problems. Після окупації під Бучею і перебування в Київській області з 19 березня я з донькою військовослужбовців знаходимося в Іспанії. Ми рахуємося як тимчасово переміщені українці. Є окремий центр за окремою програмою державною, який опікується тимчасово переміщеними українцями. Він надає допомогу, оскільки моя організація, в якій я працюю, BM Ukraine, організувала нам допомогу самостійно, то, власне, наше завдання зареєструватися. Без реєстрації фактично ти не можеш отримувати навіть такі побутові послуги, як, наприклад, в квартирі, яку я орендую, інтернет влаштувати. Для цього потрібна реєстрація і банківський рахунок, наприклад. Тому реєстрація обов'язково. Вона надає можливості тимчасової праці, тимчасового навчання для дітей, медичне обслуговування безкоштовне державне. Вона надає можливості, знову ж таки, пошуку роботи. Вона діє цей рік, 2022, і за потреби наступної. В кожній країні Мадриді, в Барселоні, в Валенсії, в Аліканте переважно всі банки мають зараз прапор України і фактично на приміщеннях банків, і безпосередньо на величезних моніторах, тобто ти йдеш по центру міста кожного, і величезні монітори з українським прапором. Це проект Stand with Ukraine. Надзвичайно багато прапорів на балконах і вікнах. У мене був випадок, коли я переживала трагедію, це розстріл чоловіка, який разом з нами був в окупації. Він був колишнім охоронцем і, власне, в самообороні нашій допомагав. І мені було дуже зле, я вибігла з квартири, щоб не травмувати дівчат, тому що вони так само травмовані дуже війною. Особливо моя донька вибігла на вулицю і просто плакала біля бетонної стіни. До мене підійшов іспанець, літній чоловік, спитав, чим допомогти, я сказала, я з України, і він плакав разом зі мною. Українці всі неймовірно дружні. Мої колеги, які тут мешкають уже більше 10 років, вони кажуть, це громада, яка неймовірна, тому що це найоб'єднаніша зараз громада, яка одна одному допомагає, радить, підказує, допомагає в усіх питаннях. Процедура отримання перманент резиденс достатньо довго. От, власне, зараз кінець травня ми з дівчатами моїми лише в середині шляху, причому це електронна система. Наприклад, кожна їздить окремо і окремо фактично продовжує реєстрацію. Вчора я реєструвалася в місцевому центрі, в поліцейському відділенні я, і поліцейський мені чесно сказав, це ще 4 тижні, це найменше, і тоді лише, можливо, у вас буде ця картка тимчасово переміщеної особи.
Я дуже вдячна іспанцям за допомогу. Навіть королева Іспанії, я знаю, надала, коли пересилали військову зброю від, власне, держави, вона написала записку і вклала її в військове обладнання, яку знайшли наші військові, не одразу здогадалися, що це листівка від королеви Іспанії. Іспанці дуже допомагають, власне, вони емоційні, таких самих як українці частково, і, звичайно, що ці емоції допомагають переживати війну. Daryna Koryagina, the girl who is staying in Hungary today, says that despite the fact that Hungarian government is not that supportive as governments of other partners of Ukraine, Hungarian society and people are amazing, and she shared her experience with us. Let's take a look. Hello, my name is Daryna, and I am a displaced person from Ukraine, currently living in Budapest. I am not a big fan of the refugee term because I don't know. It seems weird to be a refugee and feel like one, and legally, the status of a refugee is different from what a lot of Ukrainians are actually applying for, which is temporary protection. So we try to avoid the word as much as possible, but I guess you can also call us refugees as well. It's weird being a refugee, to be honest, because Ukrainians are not used to, I mean, no one is used to it. So it's just really odd when the whole country is either internally or externally displaced, and you heard of refugees a lot of times. You were probably even helping some of them through different initiatives, and now you are one. It's very mixed feelings. I have seen a lot of kindness from abroad and from our citizens as well, but it's a very much of a mixed feelings bag, to be honest. A lot of people are homesick, as me as well, and my parents are really homesick. They live in Kharkiv, I live in Kiev for the time being, and we came to Budapest because I'm an alumni of Central European University, and since the full-scale Russian war in Ukraine, that's the war that was extended and became much more massive since February 24. We moved here because the CU was offering us an opportunity to stay in the residence center, which was old student dorms before CU was ousted from Budapest by Orban government and moved to Vienna. So there was a big community, I would say, of Ukrainian refugees staying here with, whoever had any sort of ties to CU alumni could stay here. We were really welcomed. And it was really, really nice. In general, the official systems, starting from migrations office to healthcare providers, the system itself is very rigid, and it makes us feel very unwelcome. Almost as if it is designed to keep Ukrainians out. There has been a lot of hardships with adjusting to current environment, and especially since Hungarian language is not super easy to grasp naturally. Although I have been learning it, my parents have been learning it. A lot of refugees have started learning it pretty much immediately after they settled. It's still quite hard for us to navigate, especially since not a lot of people in Hungarian authorities or any sort of official offices do know English. So it can be tricky at times. And but despite the system being very rigid and inflexible, the welcome that we feel from Hungarians overall, just as private citizens, has been outstanding. Really, it shakes me to my core still. I have seen so much kindness from Hungarians, both of whom I know, having previously studied here, and just don't know at all. And people are just extremely sympathetic, extremely nice, extremely welcoming, and
understand, they understand the bureaucratic system is very unkind towards us. So they try to help us as much as possible to jump through all the hurdles. And I mean, Hungarians are just amazing. The government obviously is less amazing towards Ukrainians. You can see that geopolitically Hungary is not being as supportive as its neighbors towards the situation in Ukraine. But it's still they give us shelter, so still we're grateful. Still they give us the statuses of temporary protection and everything else. So yeah, it's not too bad here. I cannot complain at all. And right now, actually, we're moving out of the residence center because unfortunately our stay could not be indefinite here, but we are already being hosted by private citizens for free. And I'm planning to return to Kyiv next week probably, but my parents can stay here. And I feel like they would have a lot of support from all the people who surround us and who I became friends with over the past 2.5 months. So that's my experience, I guess. You've been watching Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian-Catholic University. In description to this video you can find the information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. Everything is gonna be Ukraine.